reminds me of Odd. I promise you, sister, I am coming for Ah, you. il me la faut pour faire la paire et pouvoir avoir les pieds dans cette putain de ville. Salut tout le monde, je suis Nala, seule et unique et aujourd'hui dans Lost in Random. As she looked up, Even began to realize that Two Town's name was easily twice as literal as she'd suspected. They seemed to be constructing a second town. Ah! I've had enough of this job. Ouch. Okay. All right. Huh? Tété! Oh, a dice? Mais qu'est-ce que je Where disais? did you come from, little one? My Let him go! That's right, you better smarten up and look where you're going, alright? Well, you're very angry for Tu someone viens so de small. tomber fesses les premières sur You're a Dédé. big clumsy giant who goes around sitting on my friends. Again, I apologize. It was an accident. Alright, apology accepted. Mais ne recommencez I'm pas. trying to find my sister, and I've got to get through that big old door. Name's Seymour. Haven't seen your sister, though. The thing is, I don't see too much of anything these days. Forcément, t'as deux yeux Not fermés. since the nanny Je crois. confiscated most of my eyes. Oh. 2 of them for Two Town, she said. Ah. Mais pourquoi? Nanny Fortuna's the right hand of the queen, and has been for years. She's as mean as she is old. And Elle a let's quel just âge? say she doesn't take kindly to people borrowing her super pricey mechanical spider wagon. Anyway, once she gave my eyes to the mayor, they disappeared. I haven't heard any news about them since. Ah oui, ah c'est elle. Mais c'est celle qui a kidnappé ma sœur. So, it seems like Elle a we mon both impair. have a reason not to like Et non, her. je parle toujours pas du manteau. The Civil War and Freedom, you know, tried to desert it and got sentenced for treason. I wasn't doing any good there anyway. I'm a lover, not a fighter. But enough about that. What's up Mais with arrête, this? arrêtez de vous intéresser à mon dé, ça n'existe pas l'idée. I see you're missing a couple of pips, little one, if you're gonna go anywhere. Pourquoi ne puis-je pas simplement passer les... Pourquoi je peux pas passer la porte du royaume? You are new, aren't you? Door to Three Towns forever locked. Keeps the district separate by order of the Queen. You'd need to roll a 3 to open it, and since nobody has a dice anymore, well, they stay closed. But your little friend's so close to 3. I could fix you, Quoi? but Mais... I can't. Obviously. Not unless I get my missing eyes back. Oh, if only a brave dice wielder would find it in her Arrêtez avec l'ironie, même moi je comprends, c'est que c'est trop. Find and return my eyes. Si je vous aide, vous m'aiderez, c'est ça? Non, non, mais on pose pas la question, on sait pourquoi. Absolutely. I'm certain the nanny passed my eyes on to the mayor. Of course, if she'd given them to the right mayor, getting them back would be easy, but she gave them to that upside-down one. Ugh, what a Maire à nightmare. l'envers? Que quoi? Bon. Oh, that's Fine. a good one. Listen, even if things were that easy, do you think we'd all be here? Heck no! We'd all be in Sixtown, living the high life, relaxing by whatever it is that Sixtowners relax by. A pool of gold, probably. Sadly, it's not that easy, even. Especially not since that nanny has given my eyes to that nightmare of a mayor. C'est quoi le lien? Yeah, find my eyes, and I can Y a pas de lien, definitely ok. help you. So, you'll help out old Seymour? Oui, je vais aider Sinomore. Thank you, thank you.
Be careful with that two-faced mayor. Okay, if you need me, I'll be over at the town square, near the door to Freedom. Tiens, et ne remonte pas. Je ferais mieux d'aller voir le maire. Even decided that she felt a kinship with this sad, large monster. He'd been hurt by the same people who took her sister. She had the sense she was the only one who could help him. And she had the sense Seymour could end up helping her too. Boum. Boum, 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 boum. Nicely. There. Ah, moi, où est-ce que je suis? Pourquoi les lampes... Ta gueule. Pourquoi les lampes font ma taille? Arrête de la regarder. Pourquoi tout semble si petit ici? Je peux pas... Ok. Merde. Low down there. Bonjour. Je suis Well met, père. Ethan. I am the mayor. Well, one of them at least. At last, Even had arrived at the mayor of Comment ça, un Toontown, des maires? the administrator of this land, and the alleged Comment thief ça, un of des maires? Seymour's eyes. Or at least, Even had arrived at his lower extremities. What brings you to my office today? C'est votre office. Je croyais être dans la ville. Je cherche ma sœur et des dieux volés. You're Posez trying pas to de- blind your mister with your swollen Quoi? eyes? Oh bordel. Oh, je sens que ça va être la merde. Mine a twister for some cold eyes. J'aime beaucoup. Mais non, je cherche ma sœur et des yeux volés. Grind your... Why don't you take the elevator and step into my office, Je Even? pense que ce serait It'll mieux, be oui. easier to talk. Je sais même pas comment vous m'avez vu arriver. Vraiment. Pardon, c'est pas contre vous. Monsieur le maire, vous êtes chiant. Ah non mais franchement. It's so beautiful, the Oui. upside down town. A shining city in the sky. Oui. Oui, certes. Est-ce on peut pas plus monter. Ok. Votre bureau semble être en chantier. Bonjour. Yes, yes, Ça doit être hello. pas facile Step into my d'aller chez le office, tailleur. Such as it is. Don't mind De the trouver thing chaussures sticking à out son of my pied. hat. He's... How best to explain this? I had a lot on my mind about this upside downtown project. It was starting to get out of hand, and then one day he was just there. Qui ça? I've always been here. Right. We'd better keep our voices down, even, if we are to keep this conversation Ah. away from his Oh, ears. d'accord. I'm Fuck. sure you noticed the changes here, even. Our personalities becoming personified now. D'accord, ça a l'air plutôt dangereux, non? Yes, that's what Royam is. He's getting more powerful every day, and Ouais, I je don't peux know how to comprendre. fix him or everything else. Un bon miroir. Un I bon don't miroir, know ça how to remettra fix this dans town l'ordre. even, and I don't know why I'm telling you this. Oh, I suppose you just have a face one can trust. Dites-moi, vous avez pas une Neria, pas In tout any hasard case, dans vos... what brings you to the Non, mayor today? ça m'arrangerait. C'est quoi cette chose qui sort de votre chapeau? Qu'est-ce qui sort de votre What's that, chapeau? little girl? You want to know how our first past the post democratic system works? Why, I'd be happy to explain it in tremendous detail beginning now. Okay, I think that warded him off. That thing growing out of my hat has a name. Royam. Oui. What? Oh, I never thought of that. Mais...
Anyway, Royam is my opposite side. He's much more self-assured than I am, which normally would be great. But the things he's doing, I don't know if I can support them. Je viens de faire tilt. J'ai besoin d'une potion. Et qu'est-ce qui va être si terrible? Well, for starters, he's wasting precious time and people on this upside-down project. Secondly, he is bat-dung mad as a hatter and he freaks me out personally. He's my opposite, but at the end of the day, that's the grand thing about Town, isn't it? Everyone's got the other half. It's just like breathing to us. Mostly like breathing. J'ai beaucoup de questions, mais je vais les garder pour moi. Non, j'en ai rien à foutre de ma sanité mentale. C'est quoi tous ces travaux? Oh, that's the Queen's idea. She wants us to build a ça va devenir double ville et ça va faire 4 villes. And all that. It'll be glorious, of course. Everything ça va faire 2 plus 2. Ça va faire 2 fois 2, ça va faire 2 au carré, tout ce que vous voulez qui va ensuite. It just seems to be that it's taking its time to get to that glory and, well, never mind. I'm speaking out of turn. Hey, la reine a toujours raison. Right. Queens always know best. C'était de l'ironie. I should stop worrying about it. C'était de l'ironie. Est-ce que tout va toujours par 2 à double ville? It is, yes. It didn't used to be this way. Truth be told, the pourquoi je fais des 1 sur mon dé alors? Everyone being split into dual personalities is what makes us who we are. But building a second city. Vous auriez pu éviter de la foutre à l'envers. That's actually pretty accurate, since it's mostly built out of garbage. At its best, it is a mad experiment to test my patience, keeping half of the citizenry occupied with useless work while the rest of my town stagnates. Je suis très curieuse quand même de savoir comment vous avez construit ça. Lose my temper again. We must trust in the Queen's grand plan for us all, in our duty to ensure that what she wants happens. In the end, it is all fair, even random rules. Nap. Vous n'auriez pas vu ma sœur, un père, hein moi c'est père et elle c'est un père. C'est pas compliqué. I'm afraid not. You're the first tourist we've had in quite some time. Have you considered spending some time in currency down the wonderful Cellar Street? Je vais y aller. Plus tard. Peut-être. On peut pas le rater. Oh, good. As mayor, I expect that should make me happy. We've got a new slogan, you know, straight from Nani Fortuna. La fête est 2 fois plus folle. Ouais, la folie, je la sens bien là. So twice the fun. La fête, je la sens pas beaucoup par contre. C'est parlé. I'm afraid not even. Despite my title, I'm in no position to help you. But... Oui. Well, if you dared, you could try talking to Royam directly. I shouldn't even be mentioning his name. But, well, you need my help, and this is all I can do. I suspect he knows more than he lets on. I'm lowering an elevator for you even. It's your choice. And good luck. D'accord, je suppose merci. Fuck, vous êtes reconnecté par votre chapeau. Fuck. That's some shit. C'est... Wow. Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on... On va grimper.
pas rassurant. Oh putain! Greetings, my name is Royan, and I'm in charge. You know I'm the boss because I'm so... Oui, grand. Big? That doesn't rhyme with charge. You're clearly new at this. Écoutez, je suis écrivaine, et vous, clairement, vous l'êtes pas. You're very rude to point out my struggle. As mayor, I've got lots of priorities to, Trigger, pardon. Stop interrupting me, I almost have it! Ah! Yeah, je croyais que d'autres... c'est compliqué tout ça. Him, the mayor? Don't make me laugh. He's less than the smallest member of my... Un minable plus... Empire. Yes, I was about to say that. Vous êtes mauvais. You have met but an idiotic fool. I'm surprised he's not covered in his own... Fool. Synthèse... Bon, je sais pas comment le traduire en Look, you've broken my flow and made me stop rhyming. I'm busy Oui, mais en même with the temps, t'es construction mauvais. of my masterpiece, my legacy, my gift to random of that wondrous second moon, and you're interrupting me. Vous êtes What mauvais, monsieur. do you want? Des yeux. Écoutez, je sais que c'est vous qui avez les yeux de voix loin, on doit pouvoir trouver un terrain d'entente alors. Why should I deal with you? I am the designer, builder, overseer of the new two-town. The better one. Much better than the one that idiot mayor oversees. You want your friend's eyes back, don't you? Good. Very good. There's something you need to know. Here's how this is going to go. There, you see? My rhymes are getting better. I'm struggling with my poem about the moon, and I'd like to... D'accord, je vais te le faire, mais mes commissions sont pas gratuites. You know what? C'est 5 € la strophe, s'il vous plaît. I'll give you the eyes. La pub gratuite. À récupérer, si les yeux de ton ami tu veux récupérer un bon coup de pain, tu devrais me donner. Ah yes, that's it precisely. Just teach me how to rhyme. C'est facile, In c'est a facile. nice manner. Tu essayes de rimer en et. C'est ce qu'il y a de plus Here's facile. my offer, take it or Et t'évites leave. les trucs Bring me a qui perfect sont poem about the moon and débiles. I'll grant you seamless Comme eyes. débile. Allez faire des rimes débiles. Ah, you are good. Je suis écrivaine, c'est mon boulot. Si je vous apporte un poème sur la lune, vous me donnerez. Ok, je vais pas pouvoir résister Yes, à that's l'idée the deal we d'un have vrai struck. poème. Go find rhymes and I wish you... I'll think of it eventually. Get to it before I change my mind. It's only temporarily that our interests are parallel to each other. Oh. Farewell, young stranger, and let me give you some advice well earned. Stay out of my way and you won't get cooked. Non. T'en repentir, oui. I was about to say that. Non, tu es mauvais. Tu es déplorablement mauvais. Mad quest for an insane, upside-down mayor. But it was all even had to go on. There were some particular propaganda posters hanging on the walls. Perhaps those could be of inspiration. C'est excessivement mauvais. Build my city in the sky. Go on, don't be shy. We need a new city that's way up. Mais j'ai l'impression de t'avoir déjà vu, toi. Donc, on va te parler parce que... As the
J'ai un permis de t'emmerder, ça te va? Oui, oui, bien sûr. Non, monsieur, vous ne pouvez pas. Et rien mais un crétin. Non. Pas vraiment. Ok. Oh putain. Monsieur, il faut que je vous apprenne l'ironie. On me l'a appris, c'est compliqué, mais si j'y suis arrivé, je suis sûr que vous pouvez. Non, votre tête est en haut, et c'est les maisons qui ont la tête en bas. Ok, c'est confusant. Oui, c'est ça. Retourner au boulot. Ouais. Il faut que j'invente de l'antigravité. Putain, on n'est pas sorti de l'auberge. Demi-tour. Wait a minute. Construction is on schedule. Of course it is. I'm the best there is in this construction line of employment. My workers are building at a terrific rate. Il y a un truc, mais je sais pas comment ça fonctionne. It's nice to see them finally pulling their body mass, metaphorically. Game Master's beard, what are you doing up here, kid? Je suis pas là. Je fais le tour du quartier, je m'intéresserai à tout ça plus tard. Pourquoi c'est aussi labyrinthique ici? Pourquoi c'est aussi peu protégé aussi ici? Pourquoi tout est fait pour qu'on se... Qu'est-ce que c'est? What the fuck is that? Bonjour madame. Quelle est cette horreur madame? Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Wait! J'ai cru voir deviner un truc l'espace d'un instant, mais... Non. Ouais. Ça n'a pas trop d'importance. Ah, parfait. Vas-y, pille les gens. Et on est de retour à une autre affiche. Bonjour madame. Tiens, inspiration se cache entre ces lignes et cette affiche est comme somme toute banale. They said it wasn't possible. They said it was a lie. Meet Miss Mystique from Papo's Wild Circus, the woman with 3 personalities. Miss? I could use that word. Yeah. A good night's sleep is every evening's prize. Sleep twice as well when you wear sleeping eyes. Sleeping eyes? Yeah. I like the sound. Il y a l'air d'y avoir des trucs intéressants quand même dans les possibilités. Bon, dans un premier temps, on casse les trucs. What?
se battent. Pose pas de questions, Lina, pose pas de questions. Contente-toi d'avancer. Bonjour, monsieur. Je regarde à gauche, à droite, voir s'il y a des sous qui traînent en fait. Mais qu'est-ce que tu fous ici? En plus, ça m'intéresse. On va voir ce que t'as. Est-ce que t'as des trucs qui m'intéressent? Ça, c'est toujours bien. Ça, c'est toujours intéressant. Il me reste plein de thunes. Malédiction à chaque fois. Ça, c'est toujours un... Danger. Ça, c'est... Je le vois se transformer en bombe. Et ensuite, trio de bombes. Holy fuck. Blablabla, on connaît. Piège temporel, on connaît. Défaçage du forcé. Imprudence. Une malédiction de faiblesse s'abat sur les adversaires à portée. La malédiction est levée au bout de 15 secondes. Invoque un point puissant d'un roi qui... Ouh, ça m'intéresse. Récompense à partir de maintenant. Okay. On peut désormais donc modifier le paquet. Bref. Ici, ça a l'air d'être du combat, mais je crois qu'on peut passer par de l'autre côté, peut-être. Pour retomber sur nos pas. Maybe. Je crois que c'est ça. Ou je suis complètement paumé, c'est aussi une possibilité. Tout à fait envisageable. Ouais, c'est exactement ça. Ben, vous voulez que je vous dise, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Moi, je vous souhaite à tous une agréable journée. Et je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye les gens. Yeah. Le combat, c'est juste après.